always hope that your project is successful, but I never knew the extent that this success was going to be, really. Elle a vendu plus de 40 millions d'albums et a remporté près de 50 trophées. Sa première tournée mondiale, Rhythm Nation, a été la plus triomphale première tournée d'un artiste de toute l'histoire. Il y a 2 ans, elle a signé un contrat sans précédent de 80 millions de dollars avec la maison de disques Virgin. Elle n'est pas seulement une belle femme dotée d'une douce voix, elle est une de ces personnes les plus dynamiques de l'industrie de la musique. Née sous les feux de la rampe, Janet est la Benjamin de la célèbre famille Jackson. Elle chantait et dansait dans les émissions télévisées alors qu'elle n'avait que 7 ans. Elle a tenu des rôles dans des séries comme Good Times, Different Strokes et Fame. Mais c'est son talent de chanteuse qui l'a rendue célèbre. Elle a sorti son premier album alors qu'elle n'avait que 16 ans. À l'âge de 18 ans, elle a sorti son 2e album, Dream Street. Mais ce n'est qu'en 1986 qu'elle a vraiment réussi à s'affirmer avec son 3e album, Control, qui représentait une audacieuse déclaration d'indépendance et de maturité. Il s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires et a officiellement lancé Janet sur le marché international. It's all about control. And I've got lots of it. En 1989, l'album Rhythm Nation 1814 traitait de problèmes comme le racisme et la drogue. Grâce à ce disque, Janet a été la première artiste dont 7 chansons tirées du même album se sont classées dans les 5 premières positions du palmarès Hot 100 du magazine Billboard. That's why I never go any place with you, because you're always acting crazy. Just like my damn mother. En 1993, Janet a repris son rôle de comédienne en jouant dans le film Poetic Justice, où elle donnait la réplique à Tupac Shakur. La même année, elle se hissait à nouveau au sommet des palmarès en dévoilant sa sensualité dans son 5e album, Janet. Il y a 1 an, elle lançait The Velvet Rope, qui s'inspire en majeure partie de son enfance douloureuse. Janet a confié que, pendant la réalisation de cet album, ses souvenirs l'avaient plongée dans une profonde dépression. Selon ses propres termes, ce disque serait le plus personnel. Il nous offre un regard intime sur cette femme qui se définit elle-même comme 31 années de travaux en cours. Cette émission spéciale live à Musique Plus. Je vous jure, c'est toute une journée aujourd'hui. On a le plaisir d'avoir avec nous l'artiste du mois, Janet Jackson. Welcome to Musique Plus. We're all so happy to have you here. It's very nice to be here. Isn't this a great greeting? Yes. Great greeting. Nice. C'est une émission interactive, alors il y a des gens, des chanceux qui sont venus ici, qui vont peut-être avoir la chance de lui poser une question. Et il y a également Mike Gauthier qui est avec moi, qui est dans l'audience. Bonsoir, Mike. Allô, comment ça va? Ça va, oui. So, Janet, welcome to Montreal. I'm here. Oh, there you are. He's right there. So, I'll be with your fans. They're going to have some questions for you. Mais là, on retourne déjà à Elsie. Ouais. Il y a beaucoup de questions pour Janet. I have a lot of things to ask you. One of the first things that I want to get into is the fact that you have been in the show business since you were 7, so it's been many, many years for you. Yes, 25. Yeah, 25. Do you still get nervous before a live appearance like this, though, even though it's been so long? No, I don't. I think I'm pretty lucky, yeah. No, maybe it's just me. No, I don't. It's actually, you get used to it. Okay. With time, yeah. But the first tour that I ever did, the Rhythm Nation tour, our very first show, I was nervous. You were? Yes. Okay. Why don't we talk about Velvet Rope for a minute? Sure. The fact that this album is your most personal yet. Yes. And it deals with self-examination and self-discovery. Yes. Like I've heard you say many times before. Yes. What are the things that you've discovered about yourself through the making of The Velvet Rope? Oh, God. Paris. Are you? Yes. Well, the things that you'd like to share with us, at least. The things that I'd like to share, that there was a lot going on inside of me that I was suppressing a lot of feelings that I was having, things that happened in my childhood when I was a kid, even my adulthood, teenage years. And that's how I would deal with
a lot of painful things by suppressing them and discovering the fact that I needed to work through those things in order to move ahead in life, in order to move on. Yeah. I had to revisit those places. That was a very big discovery for me because I would always put them away somewhere to continue to survive as opposed to not learning how to survive, but learning how to finally live. Right. Okay. But are you able to look back at your childhood and your teens with a little bit more of a positive outlook now that you've matured, I guess, through or you've done the Velvet Rope? Is it easier for you now? It's a lot easier, but there are times when you know, certain things will come up and you'll get that feeling again, and you have to work through it. Okay. But for the most part, yes, it's a lot easier than what it was. Okay. Alors, je demande à Janet, on a parlé un petit peu, alors je vous traduis un petit peu ce qui a été dit. Ça fait depuis l'âge de 7 ans qu'elle est dans le domaine du showbiz, alors près de 25 ans. Et je lui demande, est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu es encore nerveuse quand tu viens faire des émissions comme ça? Elle me dit non, pas du tout. Je suis pas nerveuse. J'ai dit bon, mais peut-être que c'est juste moi. Alors, on a parlé un petit peu de Velvet Rope, un album qui est très personnel, un album où elle, très thérapeutique en fait. C'est un album où elle retourne enfin dans son enfance et il y a beaucoup d'émotions dans cet album-là. Il y a beaucoup de choses qu'elle avait à régler au sujet de son adolescence et son enfance. Et en fait, je lui ai demandé, est-ce que c'est plus facile pour toi maintenant de revoir ces années-là? Et oui, en effet, c'est un album qui l'a vraiment beaucoup aidé à ce niveau-là. In many ways, I'm going back. In many ways, in 1986, when you came out with the album Control, it was a statement of maturity and independence. Yes. How do you look back at it now? Definitely is that. I mean, I was coming into my own at that point in my life. I had gone through a great deal, even as a teenager, like we were talking about before, and I wanted to express to the public those things that I was feeling alone at times, but realizing that I wasn't alone and knowing that other kids my age were going through those same things, and to let them know that they weren't alone and that it was happening to me as well. It was a great time in my life making that album. I had a lot of fun. I went to Minneapolis to work with Jimmy and Terry. Okay. And I was getting around the city by myself. I had my truck, and it was really good fun. I was away from my family. Okay. It was like living on my own, you know what I mean? And I had one of my girlfriends with me, and we had a wonderful time making the album. You were telling me during the break that one of the videos went on, and it was "What Have You Done For Me Lately?" And you were telling me about one of the dancers in the video. The lead guy. Yeah, can Rudy. you share that with the audience as well? I thought that was really funny. Rudy, the lead guy, he was in What Have You Done For Me Lately? He was in Escapade. He was also in Nasty, actually. I was at a club, and I went to use the restroom, and there was a girl in the restroom, and, you know, I walked in, I said hello, and she said hi. And I went into the stall, used the bathroom, and left. Well, I wound up seeing Rudy later, and he said to me, you know, I saw you at the club in the bathroom. I said, what club? So I saw you at the club in the bathroom. And I said, that was you? And he said, yeah. He had a total change, sex change. So he's a woman now, and he's absolutely beautiful, but I did not recognize him. He's beautiful. Alors, en 1986, Janet a lancé son album Control, un album qui, à l'époque, était en fait un album où on voyait une femme plus mature, plus indépendante. Et je lui dis, comment est-ce que tu revois ces années-là maintenant que tu as fait Velvet Rope? C'est d'ailleurs pas les meilleures années de sa vie, mais les années où elle a eu vraiment beaucoup de plaisir. Elle était plus indépendante, elle a pu faire plein